Yes, good afternoon to everyone. I hope I'm audible in both classes and the slides are visible in both classes. Yes, can you respond in chat? Yes, yes. Okay. What about in classroom 2? Yes. See, Jaydevan sir is responding, but no students is responding. Are you there in the class? Classroom 2 la irukumappa? Parvalla. Lateral entry student also respond mandar. Chandramouli. Thank you. Okay, fine. Okay, now we will continue the interrupt of 8051 microcontroller. Fine. So now today we are going to discuss about the interrupt control of Intel 8051 microcontroller, then power saving hardwares available in Intel 8051 microcontroller. Fine. So what are the SFRs we are having to program the interrupt? In the previous class itself we have discussed about this. Yes. Can you type it in chat? What are the special function registers we are having to program the interrupt of 8051 microcontroller? Which register we have to use to enable the interrupts? Yes. Can you type in chat? Nobody is responding. Very good. See, day by day, our response is very poor. Yes, thank you, Anthony Surya. Only Anthony Surya typed the answer. What about in classroom 2? Interrupt program பண்றதுக்கு என்னென்ன special function registers la 8051 la இருக்குன்னு பார்த்தோம். I have listed out in the previous class. IE, very good. Interrupt enable register. Okay. Then IP, very good Dixon. Interrupt priority register. Then TCON. Fine. So what about TCON? TCON means what? Timer control register. Fine. But even though the name is timer control register, the lower 4 bit of the TCON register are used to programming the interrupt. Fine. So we are having 3 SFRs. At least now, can you people type it in chat? Classroom 2 la. சில பேர் கவனிக்கிறோம்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் கிளாஸ். ஸ்லைடு விசிபிளா இருக்கு கரெக்டா? கிளாஸ் ரூம் 2 ல யாருமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலையப்பா. ஸோ கிளாஸ் ரூம் 2 ல எல்லாருக்குமே ஆப்ஷன் மார்க் பண்ணிடலாமா? எஸ். See, very poor response. Classroom only respond பண்றாங்க. At least 1 or 2 students they are responding. But in the case of classroom 2, no one is responding. Okay, nobody is listening the class. I think lateral entry student Sajis irupare. Fine, அவர் இல்ல இருந்தா அவர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிருப்பார். Fine. No need to request them to respond, Jaydevan sir. Hereafter classroom 2 la just half duplex communication. We are going to have half duplex communication. Yes. Adukku respond. I think somebody is saying okay. I think Jaydevan sir. Okay, fine. Say I don't want to waste my time. Okay, I am going to continue the syllabus. Fine. So IE register. So it's a 8-bit register. So in that we have 5 bits. Okay. What about the purpose of EA bit? What about the purpose of EA bit? Enable all interrupts. Correct. Even though the name is like that, this bit is generally used to disable all the interrupts globally. That means if this bit is reset, okay, if EA bit is set, then based upon the individual enable bit, the interrupts can be enabled. If the EA bit is reset, all interrupts are globally disabled. That's why it is called as global disable bit. Even we call it as EA, it is termed as global disable bit. Fine. Actual expansion for EA is enable all interrupt. That's the meaning for that. But doesn't means it ensures all the interrupts have enabled. Okay. Once this bit is set, then based upon the
logic available in the other bits, ES, ET1, EX1, ET0 and EX0, the individual interrupts. 5 interrupts we are having in 80-pin microcontroller, correct? Yes. Okay. So this 2 bits, IE.6 and IE.5, these 2 bits are reserved for future use. Generally, we have to fill 0 wherever we have reserved bits. Okay. EX0, fine. To enable the external interrupt 0, this bit must be set. Fine. EA kandipa set aayirukkum. Then based upon the other bit logic, the individual interrupts can be either enabled or disabled. But globally, to disable all interrupt, the EA bit must be 0. Fine. Okay. So if you want to enable the external interrupt 0, you have to set this EX0 bit. If you want to disable it, you can reset it. Similarly for ET0. See, X0 stands for external interrupt 0. X1 stands for external interrupt 1. T0 stands for timer 0 overflow interrupt. T1 stands for timer 1 overflow interrupt. But ES stands for serial interrupt. Fine. When serial interrupt occur, what are the 2 conditions under which serial interrupt occur? Serial interrupt, another condition la occur agumba. When a byte of data is transmitted, completed a transmission of byte of data, you will be having transmit interrupt. Fine. Similarly, when you receive a byte of data, yes, very good, Anthony Surya, thank you. When you receive a byte of data, you will be having receiving. If either TI or RI gets set, this serial interrupt can be enabled only if this ES bit is equal to 1. Fine. See, in the bit la neenga set pannina meaning enna? Enabling the interrupt. 0 pannina meaning enna? Disabling the interrupt. But this individual bit can take effect only if EA bit is set. EA bit neenga 0 pannirninga appadina meaning enna? If EA bit is 0, then what it means? EA bit 0 varna, what it means? It disable all the interrupts. Fine. If EA bit is set, then the individual mask bits is going to be considered. Sorry, individual enable bit. Here it is not mask bit. Here we call it as enable bit. That means 1 means enabling the interrupt, 0 means disabling the interrupt. Fine. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? This is the thing what we have discussed in the end of the previous session. Yes. Fine. Now, find the value to be loaded in IE register to enable all internal interrupts and disable all external interrupts. So this is the word format of IE register. Okay, can you people type the answer in chat? First of all, I want to enable all internal interrupts. So what are all the internal interrupts we are having? What are all the internal interrupts we are having? Can you type it in chat? Internally generated interrupt. Totally we are having 3 internally generated interrupts. So what are the 3 interrupts? Yes, ES, serial interrupt. Enable serial interrupt. Very good. Timer 0, timer 1. Fine. That means what? The EA bit must be set. Then only the individual bits will be considered. Correct? Then only the individual enable bit will be considered. Fine. Then what about the reserved bits? What we have to fill in the reserved bits? See, it is mentioned in the Intel manual itself. Okay, we have to fill zeros. Fine. Okay. What about the internal interrupt? ES set. Correct. We are enabling the serial interrupt. We are going to enable the timer 1 interrupt. We are going to enable the timer 0 interrupt. Correct. Okay. But we have to disable the external interrupt. Vijay, I think you have partially typed the correct answer. Okay. Check your answer. What about the external interrupts? EX1 and EX0. What we have to fill? Very good, Shivakumar. Very good, Anthony Surya. Very good, lovely. Okay, we have to fill 0
if you want to disable the interrupt, that's the very important point you have to know. Very good, Danya. So combinedly we can say it as 9AH. Fine. So up to this last class discuss pannom. Now we are going to consider one more register, IP register. What is mean by IP register? IP stands for what? Here in 8051 interrupt regarding what is IP? I stands for interrupt and P stands for priority. To program in the priority of the interrupt. Fine. So IP stands for interrupt priority register. So here we will be going to have only 5 bits. Okay. So we have 3 reserved bits. So we have to fill 0 for the reserved bits. Okay. Okay. Fine. I want to tell you only one thing regarding the interrupts. There are 2 levels. Okay. One is level 0. The another one is level 1. Fine. Level 0 means low level interrupt. Level 1 means high level interrupt. Fine. In either one group only, you can assign the priority to all the interrupt. Fine. If more than one interrupt assigned in the same level of priority, then the default priority order will be followed. Fine. Can you type in chat in which order the interrupt priority is by default? Can you type in chat which is having the highest priority? Which is going to have the highest priority? We are having 5 interrupts, correct? Yes, very good. Excellent. Interrupt 0. Then which one is going to have the next highest priority? Yes, timer 0 overflow. Then excellent. Interrupt 1. Then timer 1. Then serial interrupt. Very good, Dixon. Thank you. Okay. Fine. If I want to assign the priority level of each interrupt, I have to use this 5 bits. PS, PT1, PX1, PT0, PX0. X0 stands for excellent interrupt 0. Fine. If I want to assign high priority level for the excellent interrupt, what I have to do? I have to set that bit. Fine. So set means high level priority. Interrupt 0 is assigned highest level priority. Fine. 0 means low level priority. See, you consider there are 2 groups. One is low level group, the another one is high level group. Fine. If you assign the priority as high for the interrupt, so it will be first consider. Fine. First, the high priority level interrupt only consider. Okay. Then, if no high priority interrupt occurred, then low priority level interrupt will be considered. That is the thing. Fine. If all the interrupts are programmed to low level or high level, or if more than one interrupt is programmed in either high level or low level, within that level, how the priority will be resolved? By default priority level. Fine. Okay. So for timer 0 overflow interrupt, we can assign high priority by setting PT0. If you reset, it is assigned to low level. It is common to all the bits. Fine. It is common to all the bits. 1 means assigning level 1 priority. 0 means assigning level 0 priority. Level 1 means high level priority. Level 0 means low level priority. That's all. Okay. Now we have one question. For this, you people going to answer for me. Find the value to be loaded in IP register to assign high level priority to all internal interrupts and low level priority to all external interrupts. Can you people find the answer and type in chat? The first 3 bits are reserve bits. So obviously what we have to fill? We have to fill zeros. Okay. What about the remaining thing? Internal interrupt ellame priority level high assign manano. External interrupts must be assigned low priority level. Fine. So what about the priority bits? You have to fill. Yes. Yes. Very good. Very good. Very good, Shivakumar. Very good, Danya. Yes. Very good, Anthony Surya. So serial interrupt high level as it is in internal interrupt. Then timer 1, it is also internal interrupt. Then timer 0, it is also internal interrupt. Fine. So the remaining 2 bits PX1 and PX0 must be put 0 so that they are assigned low level priority. Fine. So by considering that, we have 1AH, correct? 1AH. Okay. Now from this,
You people type in chat. Now what about the priority order? By consolidating all those things, if you write the value 1A in IP register, now which register is going to have the high priority level now? எது high priority, எது first priority ல இருக்கு? 3 interrupts, serial interrupt, timer 1, timer 0. இது மூணும் high level priority ல இருக்கு. Fine. So first இந்த மூணு interrupt தான் consider ஆகும். Yes. So what about the priority order now? Can you think and type in chat? Default நம்ம என்ன படிச்சோம்? External interrupt 0, timer 1. External interrupt, sorry, external interrupt 0, timer 0. Then external interrupt 1, timer 1. Then serial. அப்படி பார்த்தோம். கரெக்ட்டா? Now the priority order will be timer 0 overflow interrupt, timer 1 overflow interrupt, serial interrupt, then external interrupt 0 and the external interrupt 1. So the priority order will be like that. Fine. Can you people able to understand? Type in chat. If you write the value 1A, write the value 1A, the priority order will be as I am typing in chat. So timer 0, it is going to have the high level priority now. Okay, then timer 1, then serial interrupt, then external interrupt 0, then finally external interrupt 1. So this is going to be the priority order. If I write the value 1A, so the priority order will change like this. Can you people understand this? Yes, the first 3 are assigned as high level priority interrupt, correct? So 3 interrupt ஒரே லெவல்ல நம்ம அசைன் பண்ணிருக்கோம், high level. Fine. So among the 3 interrupt, which one is by default having higher priority? Timer 0, then timer 1, then serial interrupt. Fine. Then coming to the low level, we are having only 2 interrupts, external interrupt 0 and 1. So external interrupt 0 is having high priority, then external interrupt 1. Fine. By this means you can assign the priority of the interrupt, you can change the priority of the interrupt. Fine. So IE register எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? To enable the interrupt. Fine. IP register எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? To assign the priority level of the interrupt. That's all. I hope it is clear to everyone. Fine. Now we will go about TCON register. In the TCON register, already we have discussed the upper 4 bits are used for timer bar counter, control or flag bit. Fine. The lower 4 bits are used for selecting the interrupt type or interrupt flag register. Sorry, flag bits. Interrupt flag bits. What is meant by interrupt flag bits? Whenever the external interrupt 0 or 1 occurred, at that point of time, the corresponding flag bit is going to be set by the hardware. Fine. So already we have discussed about this. IE1, in a meaning in IE1, what is the meaning for that? External interrupt 1 flag bit. Okay, external interrupt 1 flag bit. That means what? If this bit is set, IE1 set, in a meaning in external interrupt 1 occur ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். Fine. When external interrupt 1 is detected, so this bit is set by the hardware. Fine. When it is going to be reset, can you imagine and type the answer? External interrupt 1 வந்தா இந்த particular bit IE1 set ஆகும்னு சொல்லியாச்சு. Fine. When it is going to be reset? நம்ம ரீசெட் பண்ணுமா இல்ல அதுவே ரீசெட் ஆகும்? Think and answer. Already I have told you here the bit is set or cleared by hardware only. Fine. If timer 0 overflow or external interrupt 0 occur, no Anthony Surya. See, if external interrupt 1 occurred at that point of time, it is set by the hardware. Fine. Interrupt வந்தா அடுத்து என்ன நடக்கணும்? What has to happen? If the interrupt is enabled,
Yes, very good, Anthony Surya. Once the ISR program of the particular interrupt for which the interrupt occurred is going to run, at that point of time, it is reset by the hardware itself. Okay, so reset by hardware when enter into the ISR routine. Fine. Is it clear to everyone? See, in the IE bit, IE1 அப்படின்ற bit நம்ம செட் பண்றதோ ரீசெட் பண்றதோ கிடையாது. It must be done by hardware only. We can also set or clear this bit through software. Okay, that is meaningless. That is meaningless. Okay, fine. Coming to IT1. IT1 stands for interrupt 1 type select bits. Okay, interrupt type of external interrupt 1 can be selected. Interrupt type select bit for external interrupt 1. So what is the meaning for this? In the bit na set panna meaning enna? Edge triggered, edge sensitive aidum. Enoda interrupt 1, external interrupt 1 becomes edge sensitive. Okay, falling edge. That means what? Whenever the signal at the interrupt pin INT 1 bar changes from 1 to 0, this interrupt, okay, this interrupt will be sensed. Fine. So sensitivity of the interrupt can be decided by this bit. If I reset this bit, what it means? If edge sensitive reset panna enna aidum? இந்த பிட்டை நம்ம செட் பண்ணியிருந்தா edge sensitive interrupt அப்படின்னு சொல்றோம். Reset panna meaning enna? Yes, very good, levels, very good, level sensitive. Fine. That means low level trigger. That's the meaning for that. Low level means what? Zero level maintain up. Meaning enna? If INT 1 bar pin is pulled low, fine, it is considered as low level trigger. If the INT 1 bar pin is changing from 1 to 0 logic, then it is termed as edge trigger or falling edge trigger. Fine. When the interrupt has to be considered, edge varapya illa level maintain agrapya. That is the meaning for that. Okay, so that's all about the TCON register. Similarly for interrupt 0, external interrupt 0, you are having external interrupt 0 flag bit. Okay, then interrupt type select bit for external interrupt 0. That's the meaning for that. Okay, so in total we are having 3 registers: IE to enable the interrupt, IP to program the priority of the interrupt, then lower 4 bit of TCON to programming the sensitivity of the interrupt. When the interrupt has to be sensed, level triggered or edge triggered, that we can program. Fine. So that's all about the SFRs related to 8051 interrupts. Okay, now we are going to see an example. Find the value to be loaded in TCON register to configure external interrupt 0 as edge triggered and external interrupt 1 as level trigger. Okay, can you type the answer? All other bits you can fill it 0. External interrupt 0 எனக்கு வந்து என்ன இருக்கணும்? edge triggered ஆ இருக்கணும். External interrupt 1 வந்து level triggered ஆ இருக்கணும். So for this, what value I have to fill? Yes, external interrupt 0. Okay, IT 0. இந்த bit எனக்கு செட் ஆயிருந்தா மீனிங் என்ன? edge triggered. Reset ஆயிருந்தா level triggered. Correct? Similarly, IT 1. இந்த bit செட் ஆயிருந்தா மீனிங் என்ன? edge triggered. Reset ஆயிருந்தா level triggered. Okay. Try to answer for this question. So upper 4 bit kandipa nam enna panna porom? Yes, very good, Anthony Surya, thank you. So IT 0 has to be put 1 because here in the question what we asked, external interrupt 0 as edge triggered. So as I want to configure the external interrupt 0 as edge triggered, I am putting 1 in IT 0. Fine. Interrupt type 1. Okay. So interrupt 1 or a type level edge level trigger. So what we have to fill? 0. All other bits we are filling 0. So 0 1 H is the correct answer. Okay, thank you. Generally you can look upon the registers IE, IP and the TCON and look upon the registers. So what about their bit addressing capability? All registers IE, IP and TCON ends with 8. That's why they are bit addressable. Okay, when you want, you can enable or disable any interrupt using bit instruction itself.
Okay. See, இந்த மாதிரி whole word தான் கண்டுபிடிச்சு எழுதணும் கிடையாதுப்பா. You can set or clear individual bits. Okay, fine. So now we are going to discuss about the interrupt structure. So in the 8051, this hardware only it is going to handle the interrupts. So the other name for this circuit is interrupt handler. Okay, the circuit which is going to handle the interrupts of 8051, that we call it as interrupt handler. Fine. Generally, any interrupt controller you go, you will be having a interrupt handler. Fine. So what are the role it is going to perform? We will see one by one. First, INT 0 bar. What about this INT 0 bar? Whether it is a pin or bit in a register. Physically ulla pinna illa edho oru register bit INT 0 bar. See, this and all you have to know. Then only you can understand what we are saying. Yes, it is a pin. Physically, it is a pin. Fine. Okay. Similarly, INT 1 bar, we are having 2 pins. Okay, to provide the external interrupt signals. Correct? INT 0 bar and INT 1 bar. Okay. Now, you can see this portion. Allah kavanikanu. IT 0 எனக்கு 0 இருக்கலாம் இல்ல 1 இருக்கலாம். கரெக்ட்டா? IT 0 na enna சொன்னோம்? Interrupt type of, sensitivity of the interrupt can be programmed, correct? Edge trigger or level trigger, correct? Yes or no? Yes or no? Here you can see, here you will have a detector circuit, edge trigger, edge sense பண்றதுக்கு இங்க ஒரு circuit இருக்கு, correct? So this we call it as edge sensing circuit. Whenever you have a falling edge, you will be having output 1 here. Fine. Can you understand what is the meaning for that? Allah gavaninga. IT 0 equal to 0 means what? It is level trigger. Apna meaning enna? Inge enakku active low signal ன்றதனால ஒரு NOT gate போட்டு இங்க எனக்கு என்ன output வந்துது. That means whenever I have the external interrupt 0, whenever I have a interrupt at external interrupt 0 pin, that means 0 logic, I will be going to have 1 logic at the NOT gate out. Correct? Yes or no? Yes. இதுவே IT 0 equal to 1 ன்னு சொன்னா மீனிங் என்ன? This is switched to this circuit. That means what? எனக்கு இங்க 0 வந்தாலோ 1 வந்தாலோ there is no effect. Whenever the pin logic changes from 1 to 0, at that point of time we will be generating the 1. Fine. So based upon the bit IT 0 and IT 0, whether it is logic 0 or logic 1, based upon that the sensitivity of the interrupt can be programmed. Similarly, the same thing for, then one more thing I have told you, IE0. இதுக்கு என்ன சொன்னோம் ஞாபகம் இருக்கா? IE0 means what? Whenever an interrupt, external interrupt occur, this bit is going to be set. நல்லா ஒரு விஷயம் கவனிச்சு பாருங்க. நான் level triggered அப்படின்னு சொன்னா மீனிங் என்ன? இங்க நல்லா கவனிக்கணும். If I say it is level triggered, if I say it is level triggered, இங்க எனக்கு லாஜிக் 1 வந்தா மீனிங் என்ன? இங்க எனக்கு அவுட்புட் 0 தான் வரும். That means there is no int in the case of level trigger. Fine. If I say it is level triggered with logic 0, so I am getting 1 here. IE0 என்ன ஆயிடும்? 1 ஆயிடும். That means what? When the level is going to maintain low, this interrupt is going to be active. So in the IE0 flag bit set ஆயிடுச்சுன்னா மீனிங் என்ன? External interrupt 0 occur ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். That is the meaning for it. Okay. If this is switched to the lower position, suppose IT0 equal to 1, so இதனா meaning என்ன? Here we don't have any input to the NOT gate. The input is given to the edge detection circuit. Fine. When the signal changes from 1 to 0, this circuit is going to produce the output as 1. Fine. So இது வந்து negative edge detect பண்ற ஒரு circuit. Fine. Similarly, for interrupt 1, we are having the same construction. Fine. So regarding external interrupt, we can program their sensitivity. Correct? Okay. What about the other 3 interrupts? What about the other interrupts?
The other interrupts are internally generated interrupts. Correct? They no need to have a physical pin. Correct? Yes or no? See, இந்த ரெண்டு இன்டரப்ட் எக்ஸ்டர்னல் இன்டரப்ட்னு சொன்னோம். அதனால இதுக்கு பின் இருக்குது. ஸோ ப்ரோக்ராம் பண்றது மூலமா என்ன ஆகுது? டைப் ஆஃப் தி இன்டரப்ட் செலக்ட் ஆகுது. ஃபைன். வாட் அபவுட் த அதர் இன்டரப்ட்ஸ்? வேற என்னென்ன இன்டரப்ட் இன்னும் நமக்கு இருக்குது? எஸ். ஓகே, இன்டர்னல் இன்டரப்ட் என்னென்னலாம் இருக்குன்னு சொன்னோம்பா. What are all the internal interrupts we are having? Yes, timer 0 overflow interrupt. Fine. So இங்க நமக்கு இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறது it is not a pin. Pin அப்படினா பாத்தீங்கன்னா the structure will be like this. Bit அப்படினு சொன்னோம்னா rectangle shapeல மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். TF0 கரெக்ட்டா? So TF0 எப்ப செட் ஆகும்பா? When TF0 will get set? When TF0 will get set? Whenever timer 0 overflow occurs, at that point of time, TF0 will get set. Correct? Okay. Then TF1. This is for timer 1 overflow. Correct? Fine. What about the other interrupts? What about the other interrupt? One more interrupt நமக்கு இருக்கு இல்லையா? என்னது? External interrupt 2, timer interrupt 2. What about the other missing interrupt in this diagram? Classroom 2 la yarume vaaya thirakkradhu illa. Yes, very good Danya. Serial interrupt. Okay. Can you say what are all the causes for your serial interrupt? Serial interrupt can be from two sources. What are they? Either transmission or reception. Edho onnathunala da namakku serial interrupt generate agudhu. That means what? TI bit, RI bit. Correct? If any one of this bit is 1, the output must be 1. So what about the logic gate I have to use here? TI or RI. Either one vandrundalum enakku output 1 varum. So what about the logic we have to use? Very good. We have to use a OR gate. Correct? So now we can see we are having 5 interrupts in total from 6 sources. 2 interrupts are external and 3 interrupts are going to be internal. The serial interrupt is having 2 sources. One is transmit interrupt, the other one is due to reception. Correct? Okay. Now carefully consider this. So the output of this interrupt is going to pass through IE register. Okay. Here we will be going to have only multiplexers. Fine. You can see. Alla gavanichinga theriyum. EX0, 0 are the switch open. ET0, 0 are the switch open. When the switch will get closed? When the switch will get closed? If the individual bits are having the logic, what logic? See, logic 0 bin potona meaning enna the switch alla open nu solliyaachu. So when the switch will get closed? Yes, very good. Logic 1 na close, logic 0 na open. Correct? Fine. Now you consider all bits of the individual interrupt enabled bit is going to be set. EX01, ET01, EX11, ET11 and ES11. All the 5 bits are 1. Whether this thing alone allows the interrupt. On seeing this, what you are inferring? The individual bit மட்டும் நமக்கு செட் ஆயிருந்தா போருமா? இந்த first level switch close ஆயிருக்கு. கரெக்ட்டா? What about the second level? The second level switch are controlled by 1 bit EA. EA bit 0 போட்டா meaning என்ன? What is the meaning for that? All interrupts are going to be disabled. Yes, இது 1 போட்டா meaning என்ன? All the second switches is going to be in closed position. So based upon the first switch position, that means individual bit position, bit logic, based upon the logic in the individual interrupt enabled bit, so it is going to be on. Fine. So now you can conclude. So what is the must condition to enable the interrupts?
irrespective of the individual bits. What about the prior thing we have to ensure? If EA bit is set, then only the individual bits will be considered. Fine. Otherwise, it won't be considered. Fine. So, if EA is 0 panita, meaning ella interrupt kandipa disable. That's why it is having the name global disable. Ana idu set panna ella interrupt enable aguma kandipa kediyadu. Secondarily, it is going to depend on the individual enable. Fine. Now, similarly, for assigning the priority, you will be having IP register. Each bit in the IP register is used to assign the priority level. Fine. So 0 na meaning in the low level, 1 na meaning in the high level. That's it. So 0 na meaning in the low level priority assign item, 1 na high level priority assign item. Fine. If more than one interrupt is having in the same level of priority, then based upon the default priority order, it will be service. So this is the entire structure of interrupt of Intel 84. I hope now you people can understand. Yes. So இதில் கன்க்ளூட் பண்ணோம்னா ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணலாம். ரெண்டு எக்ஸ்டர்னல் இன்டரப்ட் இருக்கு. அதோட சென்சிட்டிவிட்டி நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்றதுக்கு IT0 and IT1 பிட்டை யூஸ் பண்றோம். ஃபைன். அந்த இன்டரப்ட் அக்கர் ஆச்சுன்னா IE0 and IE1 flag is going to set. Fine. So these two are external interrupt. Internal interrupt என்னன்னா timer 0 overflow interrupt, timer 1 overflow interrupt, then transmit or serial interrupt. Combinedly termed as serial interrupt. To enable the interrupts, we are having IE register. To program the priority of the interrupt, we have IP register. Fine. So that's all about the interrupt structure of 8051 microcontroller. Fine. Is it clear up to this? Yes, fine. So kindly take a screenshot of this. So we are having 5 interrupts, external interrupt 0, timer 0 overflow interrupt, external interrupt 1, timer 1 overflow interrupt, and serial interrupt. Fine. So which one is having the highest priority? Which one is having the highest priority by default? External interrupt 0. Correct? Serial interrupt is going to have the lowest priority. Here, the vector address is something different. Here, the vector address, it is going to be something different. Yes? So, in vector address, we can have a formula. எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 plus vector address is equal to 0003h plus n into 0008, or simply we can say 8 in hexadecimal. So this is the formula you can use. Assuming the interrupts are named as interrupt 0, interrupt 1, interrupt 2, interrupt 3, interrupt 4. Okay, you substitute and find. Correct? See, for external interrupt 0, the value of n is equal to 0. Next one, 1. Next 2, 3, 4. Fine. You consider timer 1 overflow interrupt. So what about the value you will be having? 0003h plus what about the number for timer 1 overflow interrupt? Timer 1 is 0, 1, 2, 3. Correct? So 3 into 8. So 3 into 8, which is going to be 0003h plus 8 into 3 another 24. Hexadecimal soluna enna varum? In hexadecimal, what about the value? Yes, 18, correct? So which is equal to 001b. This is the way you can calculate the
vector address here. Okay. See what I have typed is for timer 1 overflow entry. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? See, இங்க மனப்பாடம் பண்ணனும் அவசியம் இல்ல, ஞாபகம் வச்சுக்கணும், இப்படி பண்ணலாம். Fine. 3 plus the priority order multiplied by 8, 0 to 4. We are having the priority order from 0 to 4. Correct? Fine. So that's all about the vector address. Interrupt flag bit. External interrupt 0 na the flag bit I is 0. External interrupt 1 ku I 1. So TF0, TF1 for timer 0 and timer 1 overflow interrupt. Then TA and RI for serial interrupt. Fine. Sensitivity of the interrupt. ரெண்டுக்கு மட்டும் தான் ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும். ஓகே, எக்ஸ்டர்னல் இன்டரப்ட்ஸ் மட்டும் தான் ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும். ஃபைன். ஸோ எந்தெந்த ரெஜிஸ்டர்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். IE0 டிகான்ல தான் இருக்கு, கரெக்டா? TF0 டிகான்ல தான் இருக்கு, IE1 டிகான்ல தான் இருக்கு, TF1 டிகான்ல தான் இருக்கு. TA and RI bit is available in SCON register. Kindly take a screenshot of this so that you can understand or you can able to conclude what are all the registers involved in the interrupt structure of 8051. Okay, so with this interrupt of 8051 is over. Yes, is it clear? Is it clear to everyone? Okay, so now I am going to move to the next topic. So before that we can revise. At least classroom 2 la yaradhu gavanichirundona pa answer pannalam. How many internal interrupts and external interrupts 8051 can handle? Internal interrupt ethana irukku, external interrupt ethana irukku nu kettu. Fine. Internal interrupt are 3 and external interrupt are 2. Correct? 2 external interrupt and 3 internal interrupts. Fine. Okay. Name the SFRs associated with interrupt of 8051. What are all the SFRs we are having to programming the interrupt of 8051? Yes, TCON, IE, IP. Thank you. Which interrupt of 8051 has 2 sources for interrupt generation? Out of the 5 register, which interrupt is having 2 sources? So one of the interrupt can be occurred in either 2 cases. Which interrupt? Yes, very good. Serial interrupt. Thank you, Danya and Surya. Thank you. Serial UART has 2 sources, transmit interrupt and reception interrupt. Which SFR of 8051 is used to configure the priority of the interrupt? Yes, very good. Thank you. Which condition of a bit mask all the interrupts of 8051 globally? In the bit order condition? Yes. It's not IE. Kindly think and answer. Yes, EA equal to 0. Very good. If EA bit in IE register is reset, all the interrupts of 8051 will be disabled. Fine. You have an information now. So up to this. So module 3 la, from the beginning to this topic, interrupt of Intel 8051, up to this, you will be having the portion for your CA2 plus from module 1, you will be having one more topic. Interrupt of 8085 microprocessor. Fine. So that is your CA2 syllabus. Fine. CA2 ke enna portion appdi paathomna, first module la interrupt of 8085 microprocessor, then module 3 entire portion, okay, up to interrupt of Intel 8051. The power saving modes வந்து நமக்கு CA க்கு கிடையாது. That's it. Okay. So as of now, whatever portion we have completed after CA1, it is for CA2 portion. Fine. So இதையும் கேட்காம தூங்கிட்டு இருப்போம் classroom 2 ல. So later சொல்லுவோம், சார் எனக்கு portion என்ன சார், மெசேஜ் எனக்கு. Fine. Okay. Deepan Jyoti, classroom 2 ல Deepan Jyoti இருக்கீங்களா? 19T105 Deepan Jyoti. Kindly respond. Deepan Jyoti. Smoke.
Okay, fine. Can you unmute and speak? Deepan Jyoti, can you unmute and speak? Deepan Jyoti, kindly respond. Okay, mic problem. யார unmute பண்ண சொன்னாலும் mic problem. அடுத்து சரி ரைட் mic problem இருந்துட்டு போகுது. Have you written the CA1 exam for microprocessor? No. Have you approached your tutor? Have you got permission to write the CA1 exam retest? Yes or no? See, kindly respond. Mic is the problem. Chat la type பண்ணலாம் இல்லையா? Yes or no? Have you got permission? சரி ஓகே CA1 எழுதல. Permission வாங்கிட்டீங்களா? எப்போ வாங்குனீங்க? எப்போ வாங்குனீங்க தீபன் ஜோதி? டுடே மார்னிங். நீங்க பர்மிஷன் வாங்குனீங்களா இல்ல சார் உங்களுக்கு கால் பண்ணாங்களா? தெளிவா சொல்லுங்க. சார் கால் பண்ணாங்களா இல்ல நீங்களே போன் பண்ணீங்களா சாருக்கு? திடீர்னு ஞானோதயம் வந்துருச்சு இன்னைக்கு கரெக்டா? CA1 எழுதல நம்ம சாரை கூப்பிட்டு கேட்கணும் ஞானோதயம் வந்துருச்சு அப்படிதானே? சார் தான் கால் பண்ணாங்க கரெக்டா? சரி நாளைக்கு ஈவினிங் உங்களுக்கு யூனிட் டெஸ்ட் 1 ரீடெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணும். ஃபைன், பர்மிஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கண்டக்ட் பண்ணும். ஃபைன், ஓகே ஐ வில் கோ வித் யுவர் டியூட்டர். ஃபைன், சரி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க கிளாஸ்ல. சும்மா அமைதியாவே எல்லாருமே உட்காந்தீங்கன்னா அது நல்லா இல்லை. ஓகே, so now we are going to discuss about the new hardware. Okay, power saving modes. See, it's very important thing. Okay, power, it is going to be a very important constraint in any application. Okay, if you are having an application which is going to be battery power. Okay, battery power means what? Or portable device. You can say battery powered or portable device. That means you can carry from one place to another place. Okay, that we call it as portable devices. Okay, so power is going to be a major constraint for portable device and battery operated device, correct? Because if it is continuously running, okay, it is going to dissipate more power. Fine. See, your microcontroller, when it is operating in the normal condition, it is going to consume more power, correct? It won't shoot for some application, whichever it is having more power constraint. So, in the application, the power constraint is jastiya irukku. Battery operated, correct? Or portable devices. See, portable na sollitale kandipa enna irukanum, battery operated da kandipa. Fine. Generally, wherever we are having a stationary system, sorry, dynamic system, the system when it is moving from one place to another, it is generally a battery operated thing. Say, consider your mobile phone. Okay, consider your mobile phone or laptop. Yes, are they portable device? Then smartwatch, you are having many such things, correct? See, the power is a very important constraint for those applications. Fine, that means what? Even your desktop is having some power saving mode, correct? உங்க லேப்டாப்ல மட்டும் இல்ல, உங்க டெஸ்க்டாப்லயும் வந்து பவர் சேவிங் மோட்ஸ் இருக்கு, கரெக்டா? கொஞ்ச நேரத்துக்கு நான் சிஸ்டம் நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும்? ஸ்கிரீன் லாக் ஆயிடும். ஸோ மானிட்டருக்கு போற பவரை நமக்கு மிச்சம் பண்ணலாம். ஃபைன். Sometimes your computer will get into the sleep mode or hibernate mode. What is the meaning for that? If you people are not using the system for a long time, it will enter into the power saving modes. Clear? Similarly, for your 8051 microcontroller, we are having the power saving modes. That means what? That means what? Few operations happening in the microcontroller can be disabled, okay, if there is no use with that particular thing. See, எனக்கு கண்டினியூஸா எனக்கு 24/7 என்னோட மைக்ரோகண்ட்ரோலர் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டே இருக்கணும்னு கிடையாது, கரெக்ட்? என்னோட மைக்ரோகண்ட்ரோலர் கண்டினியூஸா என்னோட ப்ரோக்ராம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டே இருக்கணும்னு கிடையாது. இட்ஸ் நாட் அ கம்பல்ஷன்.
based upon your application. Say for example, whenever you open or touch the mobile phone screen, at that point of time your mobile screen will be enabled. Okay, some portion of the circuit is going to run. Correct? See, to save the power, the microcontrollers are generally provided with some power saving modes. Okay, as it is the very basic microcontroller. Fine. See, இப்போ நமக்கு nowadays நம்ம யூஸ் பண்ற microcontroller or processor எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா various power saving modes இருக்கு. But here in 8051 we are going to have two power saving modes. Okay, so what is the need of this power saving mode? It is essential to save the power consumption of the battery operated system or remote system. Okay, and hence every processor or controller have different power saving modes. Your 8051 microcontroller is going to have two power saving modes. Okay, so இதில் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, by inhibiting the clock pulse to the CPU. CPU-க்கு போகக்கூடிய clock pulse நான் கட் பண்ணிட்டேன்னா என்னோட CPU-ஆல program execute பண்ண முடியுமா? Yes or no? If there is no clock pulse to your CPU, whether the CPU is going to work? No, definitely no. That means what? The CPU is going to be in idle state. Correct? Or else CPU and internal I/O. Correct? Internal I/O na namakku enna nalla irukku? Port, timer, serial UART. Fine? These are the things internally present in the microcontroller. Correct? So adukku pora power nama, adukku pora clock pulse nama cut pannitona, what is the meaning for that? The whole system, it is not going to work. It is going to freeze. Is it clear? Is it clear? Okay. So 8051 microcontroller la in the particular version, CHMOS version microcontroller. Fine. So idhula nariya versions irukku, NMOS, PMOS, இந்த மாதிரி நிறைய versions இருக்கு. So CHMOS versions ulla microcontroller la we are having two power saving modes. So the two power saving modes are idle mode, power down mode. Fine. Idle mode, power down mode. We will go one by one. In the case of idle mode, the CPU clock pulse is going to be inhibited. Inhibited na, we are going to cut down, we are going to stop, or we are going to disable the clock pulse to the CPU. CPU ku pora clock mattum enakku cut aanichina adu enadhu? Idle mode. In the case of power down mode, the clock pulse to both CPU and internal I/O, timer, serial UART and the interrupt, everything it is going to have a clock pulse. Correct? If all the I/O and the CPU, the clock pulse to the CPU and internal I/O ரெண்டுமே கட் பண்ணோம்னா அது வந்து power down mode அப்படின்னு சொல்லலாம். Fine. So we are having two power saving modes. One is idle mode, the other one is power down mode. Fine. Okay, can I ask you one question? Out of this two mode, which mode is going to reduce the power consumption effectively? Idle mode or power down mode? இது ரெண்டுத்துல எது வந்து more power reduce பண்ணும் power consumption? Yes, power down mode only, because the clock to both your I/O and CPU ரெண்டுமே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம்னா your system is going to be freezed. கடைசியா என்ன ஆபரேஷன் நடந்துச்சோ அதோட ஸ்டாப் ஆயிடும். கரெக்ட்? ஃபைன். ஸோ இதுக்கு என்ன ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூ பீப்புள் கேன் சே, இன்னும் ஒரே ஒரு SFR மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கல, அதுவும் ஆல்ரெடி வந்து சீரியல் கம்யூனிகேஷன் நடத்துறப்பே சொல்லியாச்சு. Which SFR is related to power saving modes? PD is a bit. I'm asking about the register and the Surya. Yes, very good. PCON register. Correct. PCON register. Fine. So the address is 87. So it is not a bit addressable SFR. To activate or deactivate the power saving modes of 8051, this particular register can be used. Power control register. PCON stands for power control register. Fine. So this is the structure of word format of PCON register. Already நம்ம ஒரு கிளாஸ்ல இத பத்தி சொல்லியாச்சு. கரெக்ட்? So SMOD bit, what is the purpose of this SMOD bit? Set means what? Reset means what? இந்த பிட்டை செட் பண்ணனும்னா மீனிங் என்ன? If SMOD bit is set, then what is the meaning? Serial communicationல baud rate generate பண்ணும். கரெக்ட்டுங்களா? So அந்த baud rate நான் டபுள் பண்ணனும்னா SMOD bit must be 1. கரெக்ட்?
So நம்ம generate பண்ண baud rate அப்படியே போனோம் அப்படின்னா a smart bit but must be 0. You can able to double the baud rate of the serial communication using this particular bit. Yes, a smart bit set ஆ meaning என்ன doubles the baud rate, otherwise it is not going to double the baud rate. Fine. Then GF1 and GF0 are user defined flag, general purpose user flag. Fine. Already we have one more flag bit in PSW for user defined purpose. Fine. So totally we are having 3 bits available in 8051 for user defined functions. Okay. Then PD. PD stands for what? PD stands for what? PD stands for what? Yes, very good, very good. Power down mode. Power down mode enable பண்ணனும்னா இந்த பிட்டை நம்ம செட் பண்ணா போதும். Set by the software to enable the power down mode or power saving. Fine. To disable the power saving mode, power down mode நான் disable பண்ணனும்னா என்ன பண்ணனும்? Yes, we have to reset it. Fine. Similarly for idle mode, okay, to enter into the idle mode, this bit must be set. Fine. If this bit is reset, power down mode lende velila vandu normal operating mode ku vandu. Fine. Okay, so these are the things we have to know. Fine. alla oru vishayam nyabagam vechukonga, kadasiya neenga power down mode activate panniteenga illa idle mode activate panniteenga appadina further execution of the program nadakuma nadakadha? Yes or no? Simply you answer. No, definitely no. Correct? See, idle mode liyo illa power down mode ku நம்ம enter ஆயிட்டோம்னா further execution of the program won't happen. Fine. Okay, now this is the circuit for hardware circuit for your power saving hardware. You can see வெளியில நமக்கு என்ன இருக்கு? Crystal connect பண்ணிருக்கோம், capacitor port. Correct? So external 1, external 2, these 2 pins are available outside the microcontroller. So microcontroller ku veliyila nama crystal along with capacitors we can have. So this portion we call it as clock circuit. Correct? So internal la namakku oscillator circuit irukku. Correct? Please kindly listen. The PD bit na set பண்ணனா இங்க என்ன ஆயிடும்? காம்ப்ளிமென்ட் ஆயி வந்துரும். அங்க நம்ம PD bit set பண்ணா இங்க நமக்கு என்ன ஆயிடும்? இந்த பின்ல காம்ப்ளிமென்டட் அவுட்புட் இங்க வந்துரும். Fine. If one of the input to NAND gate is 0, what about the output of NAND gate? If one of the input to the NAND gate is 0, what about the output of NAND gate? 1. Correct? Yes. இங்க நமக்கு நம்ம அந்த 1 செட் பண்ணிருந்தா இங்க நமக்கு 0 வந்துரும். கரெக்ட்டா? 0 வந்துருச்சுன்னா மீனிங் என்ன? கண்டிப்பா அவுட்புட் 1 மட்டும் தான் வரும், irrespective of the other input. The other input is from the oscillator. Correct? So இப்ப இந்த பிட் PD அப்படின்ற பிட் நம்ம செட் பண்ணோம்னா இங்க சிக்னல் PD bar becomes low. That means the output of the NAND gate is always going to be 1. Correct? அப்ப இங்க ஜெனரேட் ஆன பல்ஸ் எனக்கு என்ன ஆகாது? இங்க அவுட்புட்ல வராது. Fine? Yes or no? If one of the input நான் 0 பண்ணிட்டேன்னா இந்த clock input நான் கொடுக்கிறது எனக்கு அவுட்புட்ல வராது. Why? அங்க 0 இருந்தாலும் அவுட்புட்ல 1 தான், 1 இருந்தாலும் அவுட்புட்ல 1 தான். Is it clear now? Consider PD bar. இந்த இடத்துல 0 இருக்குன்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கோ. PD பிட்ட செட் பண்ணீங்கன்னா PD bar becomes 0. Fine. So இங்க நான் 0 கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா one of the input, இங்க எனக்கு clock pulse கொடுத்தா அந்த clock pulse அப்படியே வராது. ஏன்? Because at any point of time, if one of the input is 0, output is going to be high only. So இங்க clock pulse generate ஆகாது, clock pulse வராது. Correct? Fine. Here we have one clock generator. So the clock generator என்ன purpose அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, this is going to be an internally generating a clock pulse. Fine. So இது வந்து oscillator circuit. It is going to generate the waveform to the first level. This clock generator is going to generate the clock input to the IO and the CPU. Fine. Now the PD bit na 0 பண்ணி, I mean bit 1 பண்ணோம்னா இங்க 0 வந்துரும். That means clock to both the IO and the CPU ரெண்டுமே நமக்கு
disable ஆயிடும். Correct? Yes or no? இப்போ நான் idle bit மட்டும் நான் செட் பண்றேன். கரெக்ட்டா? idle bit நான் செட் பண்ணா இங்க எனக்கு ideal 0 வந்துரும். 0 and with anything 0. So CPU க்கு 0 logic தான் எப்பவுமே போகும். There won't be any clock pulse. Correct? Idle bit செட் பண்ணா என்ன நடக்கும்? CPU க்கு போற clock மட்டும் தான் disturb ஆகும். Correct? Now you consider PD bit நான் 0 பண்ணிருக்கேன்னு வெச்சுக்கலாம். அப்ப இங்க என்ன வரும்? 1. Fine. One of the input to the NAND gate 1 அப்படின்னு சொன்னோம்னா other input நம்ம என்ன கொடுக்கறோமோ அது அப்படியே அவுட்புட்ல காம்ப்ளிமெண்ட் ஆகி வரும். That's the meaning. Fine. Say for example ரெண்டு இன்புட் 1 1 இருந்தா மீனிங் என்ன? அவுட்புட் 0. Correct? If one of the input is 1, other is going to be 0, output is going to be 1. So mari varum 0 1 0 1. Correct? Is it clear? Is it clear now? Power down mode activate panna CPU ku clock pogadu, IO ku clock pogadu. When I activate idle mode, only clock to the CPU will be stopped. Fine. The clock to the internal IO is enabled. Fine. Okay. Now I will ask you one question. What happens if both idle bit and power down bit ரெண்டுமே செட் பண்ணா என்ன ஆகும்? எந்த மோட்ல என்டர் ஆகும்? If both idle and the power down mode bits are set, then your 80 to enter into which power saving mode? Idle mode or power down mode? Yes, very good, Lotus Nega. Very good, Danya. Because power down mode is having the dominant characteristics here. Fine. See, நீங்க power down mode bit 1 பண்ணிட்டீங்கனாலே entire clock-மே கட் ஆயிடுது. Fine. So idle mode bit நான் செட் பண்ணாலும் செட் பண்ணலனாலும் I won't be having any clock pulse. Fine. See, you have to understand one thing. Power saving mode na நம்ம எப்படி நினைச்சுக்க கூடாது. இந்த block போற பவரை கட் பண்ண மாட்டோம். Clock pulse கட் பண்ணும். That's it. The other important source for your operation is clock input. By disabling the clock input, you can save the power of the system. That's all about the hardware side. Fine. In the case of idle mode, idle bit set ஆயிருந்துச்சுன்னா idle mode கூட enter ஆயிரும். Fine. Clock signal is inhibited to the CPU only. How we can terminate from the idle mode? That's very very important. நல்லா கவனிக்கணும். ஆல்ரெடி நான் என்ன சொன்னேன்? Idle mode அப்படின்னா whether IO clock is inhibited, whether the clock to the IO device is inhibited. Yes or no? See, idle mode la என்னோட IO device க்கு போற clock நான் disable பண்ணனா only clock to the CPU is affected. அப்படினா மீனிங் என்ன? என்னோட IO ல கடைசியா நான் என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணனோ அந்த லாஜிக்ல வர்க் ஆயிட்டு இருக்கு. Say for example கவுண்டர்ல ஒரு கவுண்டிங் process போயிட்டு இருக்குனா அது நடந்துட்டு தான் இருக்கு. Fine. It is not depending upon the execution of the program. Correct? They are independent hardware. Both timer, serial UART, all are independent. Fine. So idle mode பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி வெளியில வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு by hardware reset பண்ணி வெளியில வரலாம். இன்னொன்னு any interrupt if it get generated, then the CPU will exit from the idle mode of operation. Fine. There are two ways we are having to terminate the idle mode of operation. ஒன்னு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா say for example ஒரு application எடுத்துக்கலாமே. I have a temperature sensor. Correct? Whenever my temperature exceeds above a particular level, at that point of time I should have an interrupt. So what we can have? ஒரு interrupt pinல ஒரு சென்சாரை கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஆக்டிவ் லோ சென்சார். எப்ப எனக்கு டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஜாஸ்தியா போதோ அப்ப லோ இன்புட் நமக்கு உள்ள போகும் interrupt pin வழியா. So interrupt will be generated. By that means you can wake up the CPU from power saving mode to normal mode. Fine. So இப்ப ரெண்டு மெத்தட் வழியா நான் என்ன பண்ணலாம்? idle mode terminate பண்ண முடியும். ஒன்னு வந்து என்னது? By an interrupt, or the other method is by hardware reset. Coming to the power down mode, PD bit கண்டிப்பா செட் ஆயிருக்கணும். Clock signal to both and CPU and IO inhibit பண்ணிருக்கணும். Fine. Here, what is the method to terminate from the power down mode? Any idea? இங்க interrupt நால வெளியில வர முடியுமா?
இப்போ டைமர் பார் கவுண்டரை நான் ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிருக்கேன் கரெக்டா, அதுக்கு போற கிளாக்கை நான் கட் பண்ணிட்டேன்னா அதுல கவுண்டிங் ஆப்ரேஷன் நடக்குமா? கண்டிப்பா நடக்காது. ஃபைன். சிமிலர்லி எக்ஸ்டர்னல் இன்டரப்டும் நமக்கு ஒர்க் ஆக போறது இல்லை. ஏன்? இன்டரப்ட் பிளாக்கு போற கிளாக்கும் டிசேபிள் ஆயிடும். இஃப் கிளாக் இன்புட் டு இண்டிவிஜுவல் IO block is inhibited, then none of the IO device is going to function. அப்ப interrupt நமக்கு யூஸ் ஆகாது இங்க டெர்மினேட் பண்றது. The only method to exit from the power down mode is exit from the power down mode is hardware reset. Thank you. That's the thing I want to tell you. Fine. So that's all about the power saving modes of operation of Intel 8051 microcontroller. Okay. We can have a few questions. How many power saving modes are available in Intel 8051? எத்தனை power saving modes இருக்கு? ரெண்டு. Very good. Two power saving modes, idle and power down mode. Name the SFR associated with control of power saving modes. PCON. Very good. Which bit of PCON double the baud rate of serial UART? Yes, mod. Very good. Thank you. Which power saving mode inhibits only the clock to CPU? Yes, idle mode. Yes. So now we are going to get into the module 2. Fine. See, module 3 la vandu pathina ella topics cover பண்ணியாச்சு except applications based on 8051 microcontroller. Okay. So LCD interfacing இருக்கும், then frequency measurement இருக்கும். Fine. DC motor speed control இருக்கு. Fine. So these are some applications we are having under 8051 microcontroller. Okay. See, what we people are thinking is we are spending more time in module 3, so we can stop up to this module 3. Idoda stop pannite we can get into module 2. Fine. One more very important thing, few of the things we may not able to cover from see module 1 la 86 இன்னும் cover பண்ணல கரெக்ட்டா. Similarly module 3 la வந்து applications இன்னும் cover பண்ணல கரெக்ட். See, this kind of things can be self study. சரி, நம்ம கிளாஸ் நடத்துறப்ப கேள்வி கேட்கறதுக்கு யாருமே பதில் சொல்றது இல்லை. என்ன மீனிங்? என்ன மெட்டீரியல் கொடுத்தா நம்மளே படிச்சுப்போம் கரெக்டா. ஸோ அதனால ஒரு சில டாபிக் நாங்கள் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா செல்ஃப் ஸ்டடி கொடுத்துடலாம். ஆக்சுவலி வி பிளான் டு கிவ் செமினார் ஃபார் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸ்டில் சம் டாபிக்ஸ் பிளான் பண்ணியிருந்தோம், பட் வி ஆர் ஆல்மோஸ்ட் அட் த எண்ட். ஃபைன். CA2 முடிஞ்சதுன்னா அடுத்து ஒரு 2-3 வீக்ஸ்ல CA3 வந்துடும். ஃபைன். ஓகே. So for that purpose we are entering into module 2. Fine. Yes sir, module 2 நடத்தாம module 3 போனோம் அப்படின்னா regarding your lab experiment. நீங்க எங்க காலேஜ் வந்தப்ப you have did some hardware experiments related to 8051 microcontroller. Correct? Okay. So now we are moving to module 1. Sorry, module 2, not module 1. We are moving to module 2. See, module 2 ல என்னென்ன டாபிக்லாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா memory mapping scheme, 8255, 8253, 8259, 8279, 8251, 8237 and application using 8085 microprocessor. I think slide number 24 la we have a correction. 8085 microprocessor. Sorry. Applications using Intel 8085 microprocessor. Okay, so these are the topics we are going to have in the module 2. Module 2 லயும் வந்து பார்த்தோம்னா applications using Intel 8085 microprocessor you people may be going to study. Fine. Fine. இந்த டாபிக்ல ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோமா? பார்த்து சொல்லலாமே. எஸ் ஆர் நோ? சரிங்க, நான் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்க நம்பர் எல்லாம் பார்த்து பயந்துக்க வேணாம். இதெல்லாம் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் கிடையாது. இது எல்லாமே என்னது? எக்ஸ்டர்னல் பெரிஃபரல் which is going to support your micro processor. Fine. Yes, very good. 8255 மட்டும் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் கரெக்டா. ஸோ இப்போ அந்த போர்ஷன் மட்டும் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஸோ அதை மட்டும் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஃபைன். ஸோ ரிமைனிங் போர்ஷன் வில் டீச் யூ. ஓகே. The very first topic is memory mapping scheme. ஓகே. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பத்தி படிச்சுட்டு இருந்தோம், அதை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். அதை அப்படியே ஓரமா தூக்கி வச்சிடலாம்.
Fine. இங்க நம்ம பேச போறது என்ன? Peripherals which can be interfaced with either microprocessor or microcontroller, whatever it may be. Fine. But இங்க நம்ம perspective எல்லாமே interfacing of peripheral with microprocessor மட்டும்தான் படிக்க போறோம். Fine. That is the scope of module 2. Fine. That doesn't means இந்த peripheral ICs நான் microcontroller கூடயும் நான் என்ன பண்ண முடியும்? Interface பண்ண முடியும். Fine. I will give you an overview. 8255 என்ன பர்பஸ்க்காக நம்ம இங்க படிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, your microprocessor doesn't have port circuit, correct? So for that purpose we are studying 8255. Then 8253 is timer IC. நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா, 8051ல டைமர் பார் கவுண்டர் இருக்குன்னு, அதே மாதிரி மைக்ரோப்ராசஸர்ல இன்டர்னலா கிடையாது. Fine. We have to provide the hardware externally to your microprocessor based system. Fine. Then 8259 we can handle 5 interrupts, trap, RSC 7.5, 6.5, 5.5, INTR. Fine. If I want to expand the number of interrupts to be handled, I have to go for this particular peripheral IC. 8259 programmable interrupt control. It can handle up to 8 interrupts in single mode and 64 interrupts in cascade mode. Generally, நம்மளோட சிஸ்டம் எல்லாத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் விஷயம் இருந்தே ஆகும். Fine. Because your computer is having many source of interrupt. Fine. Then coming to 8279. See, 8255 பொறுத்த வரைக்கும் it is a generic device. To interface any input output device, we can use 8255. But 8279 is specific about the matrix keyboard and the multiplex 7-segment display. Fine. 8279 எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? To interface matrix keyboard and multiplex 7-segment display with your microprocessor. Fine. Then 8251 பொறுத்த வரைக்கும் it is UART. Okay. UART means UART னா நமக்கு என்ன தெரியும்? What do you mean by UART? What do you mean by UART? Kindly type in chat. What is the abbreviation for UART? What is the abbreviation for UART? Yes, UART ஓட full form என்னப்பா? 8051 UART. UART அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? UART stands for what? தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம், ஆன்சர் பண்ணுங்க. Yes, Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Very good, Danya. Very good, thank you. Okay. UART அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது. You can also have synchronous communication also. Fine. That's why it is termed as programmable. You can program the particular module either for synchronous serial communication or you can use it for asynchronous serial communication. Both can be done. Fine. Then module 1 la DMA operation படிச்சிருக்கோம், கரெக்ட்டா? So அதை நம்ம perform பண்றதுக்கு we have a controller that we call it as DMA controller. Fine. Then apart from this you can have 2 more ICs. Fine. அது இங்க மென்ஷன் பண்ணல, ADC and DAC. Fine. ADC stands for analog to digital converter. DAC stands for digital to analog converter. DAC. ADC or DAC அப்படின்னு சொல்லுவோம். ADCன்றது analog signal digital convert பண்றதுக்கு. Similarly, DAC is used to do the reverse operation, digital signal to analog. Fine. Obviously, microcontrollerலயும் அந்த particular block கிடையாது. Fine. How many of you people worked in Arduino microcontroller? Arduino board. It's not a microcontroller. It's a board, development board. Correct? In that development board, you will be having a microcontroller that we call it as Atmega 328. Yes? எத்தனை பேர் Arduino boardல ஒர்க் பண்ணிருக்கோம்பா? Arduino board நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். Yes or no? பண்ணிருக்கோமா இல்லையான்னு கேக்குறோம். Only in online simulator, sir. Okay, Dixon. Okay, I can understand. Okay, fine. See, online la simulator Tinkercad la work பண்ணிருக்கீங்க, கரெக்ட்டா? Fine. Okay. In that Arduino board, do you have analog pins? Analog input pins? Yes. So இப்ப நீங்க கொடுக்கிற analog input உள்ள போய் process ஆகணும்னா கண்டிப்பா அங்க என்ன இருக்கணும்? ADC இருக்கணும், கரெக்ட்டா? In the case of your Arduino board, you will be having
a microcontroller named Atmega 328 that is having 10-bit ADC. Okay, 10-bit ADC na ஒன்றும் கிடையாதுப்பா. நான் ஒரு சின்ன ஒரு இது மட்டும் டைப் பண்ணேன். எனக்கு அனலாக் வோல்டேஜ் 0 வோல்ட் அப்படின்னா எனக்கு என்ன வேல்யூ டிஜிட்டல் வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 zeros. Okay, 10 zeros. Wait a minute. 10 zeros. Okay, similarly, if I say 5 volt, அப்படின்னா மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா will be having 10 ones. Fine. So this is the 10-bit data. I hope so. You people can understand. Classroom 2 sir chat la type பண்ணு சார் எங்களுக்கு கூட சொல்ல மாட்டோம். கரெக்ட்டா? Okay, fine. So meaning என்ன? நான் கொடுக்கிற அனலாக் வோல்டேஜ் 0 ன்னு இருந்தா உள்ள எனக்கு என்ன டிஜிட்டல் வேல்யூ கிடைக்கும்? 10-bit வேல்யூ கிடைக்கும் பைனரி ஃபார்மட்ல. கரெக்ட்டா? So you can read it. By reading that register you can know what is the equivalent analog voltage we have applied at the pin. Fine. So இத பண்றதுக்கு உண்டான பிளாக் தான் என்னது ADC அப்படினு சொல்றோம். Fine. 8-bit ADC இருக்கு அப்படினா மீனிங் என்ன? 8-bit ADC அப்படினா மீனிங் என்ன? Minimum value 00H இருக்கும். Yes, 8-bit data தான் கிடைக்க போகுது. Fine. So based upon the size that we call it as resolution அப்படினு சொல்றோம். ஓகேவா? இது பேர் என்ன சொல்லுவோம்? ரெசல்யூஷன். உங்களோட ஏடிசியோட ரெசல்யூஷன் ஜாஸ்தியாக அக்யூரேசி அதிகமா இருக்கும். ஃபைன். பட் நோ ஏடிசி என்ஷூர்ஸ் 100% reproduction of the analog input. அனலாக் சிக்னலை டிஜிட்டலா கன்வெர்ட் பண்றப்ப உங்களோட அனலாக் சிக்னலை it is going to be divided into several parts. ஓகே, இங்க நான் 10-bit ADCன்னு சொன்னோம்னா மீனிங் என்ன? இந்த 5 வோல்ட்டை நான் என்ன பண்ண போறேன்? 1024 பார்ட்ஸா டிவைட் பண்ண போறோம். இதே 8-bit ADCன்னு சொன்னா மீனிங் என்ன? Divided by 256 parts. Correct? If the size increases, resolution increases, what is the meaning for that? For every incremental in the path, say for example 5 volt by 1000 வச்சுக்கலாமா, 5 millivolt variation மட்டும் தான் சென்ஸ் பண்ண முடியும் அந்த ADC னால. That is the meaning for that. Fine. Okay. See, அந்த particular thing இங்க நம்ம படிக்க, I mean syllabusல இருக்குது. Fine. So that is also you people are going to study. Fine. So ADC, DAC, probably you people are going to have self study. என்ன சார் நிறைய டாபிக் வந்து செல்ஃப் ஸ்டடி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, as we are moving in the online class, okay, இந்த ஹார்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் ப்ரோக்ராம் பண்ணி காமிச்சா நமக்கு நல்லா புரியும். ஃபைன். ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் ஜென்ரலா கேட்கலாம், உங்களுக்கு எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலா கேட்கலாம் இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ். ஃபைன். பட் இந்த டாபிக்ஸ்லாம் எக்ஸாமுக்கு என் செமஸ்டர் எக்ஸாமுக்கு வராதா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா வரலாம். பிகாஸ் somebody from the out person, that means apart from our college faculty, somebody from the other university or other college, they may send the question paper. At that point of time you can expect. Fine. Okay. So அதனால போர்ஷன் வந்து ஃபுல் சிலபஸ் படிச்சுதான் ஆகணும். டைம் இருந்துச்சுன்னா இந்த சிலபஸ் எல்லாமே we can go through. Fine. Now we will see about the memory mapping scheme. Fine. Memory mapping is very important topic. Okay. When I say memory, what comes into your mind first? Memory அப்படின்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஞாபகம் வரும் மைண்ட்ல? RAM, ROM, memory device தான் ஞாபகம் வரும். Very good. Okay. Generally for what purpose we are having the memory device? To store the program or to store the data. Correct? Yes or no? Yes. For storing the data, that means information or program, whatever it may be. Fine. When you are writing your program, you are mentioning this byte of the program must be assigned to this particular address. Correct? In any microprocessor or microcontroller, if you are going, you will be going to have an address space. Address space is nothing, the possible address generated by your microprocessor or microcontroller. That we call it as address space. Okay, an address space is defined as the set of possible addresses that a microprocessor or microcontroller can generate
to address the memory location and IO devices. Okay, coming to your microcontroller, you have address space. RAM memory 00 to 7F. In the address space from the RAM memory. 80 to FF, it is assigned for SFR. Correct? Similarly, coming to your program memory, 4 KB program memory, that means 0000 to 0FFFF. Correct? Like that, you will be having the address locations for your microcontroller. See, that is the maximum size of your microprocessor or microcontroller that can maximum size of the memory that your microprocessor or microcontroller can address. Fine. So address space is the possible address which can be generated by your processor or controller to choose a memory location or IO device. Fine. So 85 microprocessor பொறுத்த வரைக்கும் எத்தனை bit address bus படிச்சோம்பா? 16 bit. Correct? Your 8085 microprocessor has 16 bit address bus. So how much memory it can able to address? How you can calculate? 16 bit address bus அப்படினா எத்தனை memory location இதால address பண்ண முடியும் 85 microprocessor. First point, இங்க program memory, data memory எல்லாம் தனியா கிடையாது. General memory, that's all. Okay, 64 KB of memory, which can be either ROM or RAM. அதை பத்தில இங்க கவலை கிடையாது. Fine. So 64K address. Fine. Then the 16-bit address space of 8085 is from 0000H to FFFH. Can be used for addressing both memory location and IO devices. Fine. Okay. Now coming to 8-bit address. Correct? 8-bit address. So 85 microprocessor ரெண்டு address space இருக்கு. ஒன்னு 16-bit address space, இன்னொன்னு வந்து 8-bit address space. Correct? இந்த 8-bit address space எதுக்காக யூஸ் பண்ணிருக்கோம்? For addressing the IO devices only. For only addressing the IO devices. Correct? இங்க நம்ம என்ன சொல்றோம்? 16-bit address நீங்க both memory IO ரெண்டுத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஆனா அந்த 8-bit address it is only for IO devices அப்படின்னு சொல்றோம். Fine. Okay. Now can you people type in chat what is the maximum number of IO addresses I can have? 16-bit address space அப்படின்னு சொல்றப்ப நம்ம 64 KB சொன்னோம். address start from 0000 to FFFF. Okay, 64 kilobyte locations you can address. Coming to 8-bit address, whether it is 128, 2 power 8 is equal to what? 256 devices or 256 IO addresses you can have. Okay, fine. So memory mapping scheme அப்படினா என்ன மீன் பண்றோம்னா the entire address space is partition like your hard disk. உங்க hard diskல C drive க்கு இவ்வளவு memory space, D drive க்கு இவ்வளவு, E drive க்கு இவ்வளவு partition பண்றோம் இல்லையா? Similarly, how the memory address are going to be allocated to address the memory and the IO device in a system. So அதை பேஸ் பண்ணி தான் memory mapping அப்படின்னு சொல்றோம். Correct? So that we call it as memory mapping. எந்தெந்த அட்ரஸ்லாம் நான் மெமரி மெமரி டிவைஸ்க்காக அலோகேட் பண்ணணும். ஸோ அதெல்லாம் என்ன சொல்றோம்? certain address space. Correct? Some of the address space I'm going to allocate for addressing the IO device. Fine. So entire thing we call it as memory mapping. Fine. So memory mapping scheme அப்படின்னா மீனிங் என்ன? என்னோட மெமரி டிவைஸ்க்கு எந்தெந்த அட்ரஸ்லாம் நான் அலோகேட் பண்ண போறேன் என்னோட சிஸ்டம். ஃபைன். அவுட் ஆஃப் த 64 KB எந்தெந்த மெமரிலாம் நான் வந்து அலோகேட் பண்ண போறேன் மெமரி டிவைஸ். ஃபைன். சிமிலர்லி which are all the address I'm going to use for my IO devices. Fine. So the ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் memory mapping scheme அப்படின்னு சொல்றோம். Fine. The way in which the memory location and IO devices in a system is addressed by the CPU is called memory mapping scheme. Fine. The address space can be mapped in two ways. ரெண்டு விதமா மேப் பண்ணலாம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா memory mapped IO scheme அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. இன்னொன்று வந்து IO mapped IO scheme அப்படின்னு. There are two memory mapping schemes supported by a microprocessor. One is memory mapped IO scheme. The other one is IO mapped IO scheme. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட், ரொம்ப போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். ஃபைன். ஃபர்ஸ்ட் we will go with memory mapped IO scheme. இந்த டயக்ராம் பார்த்தாலே புரியும்.
If my system is using memory mapped IO scheme, I will be going to have only 16-bit address. That is a meaning for it. நான் என்னோட சிஸ்டம்ல வந்து மெமரி மேப் IO scheme யூஸ் பண்ண போறேன்னா what is the meaning for that? I am going to use 16-bit address for both memory as well as IO. There is a meaning for that. Okay, so the diagram பார்த்தாலே தெரியும் 0000H ல இருந்து FFFH the total 64 address space அதுல middle portion of the address IO device க்கு allocate பண்றோம். The remaining are for memory அப்படின்னு போட்டுருக்கோம். This mapping we call it as memory mapped IO scheme. Fine. Meaning in this scheme only 16-bit address space is used. The entire 16-bit address space are mapped to both memory and IO devices. Fine. So IO devices are also treated as memory location. See, உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தெரியும் அது ஒரு IO device, but CPU பொறுத்த வரைக்கும் how it is going to consider? It is going to consider that as a memory location. That's all. See, I want to read a content from a memory location, correct? It may be from a memory device or it may be from an input-output device, correct? Are you able to understand what I am speaking? Program எழுதுற உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் இந்த அட்ரஸ் IO device-க்காக நான் அசைன் பண்ணியிருக்கேன், கரெக்டா? இந்த அட்ரஸ் நான் மெமரி லொகேஷனுக்காக அட்ரஸ் அசைன் பண்ணியிருக்கேன். Fine. Who is going to do this? The person who is going to design the system. யார் அந்த சிஸ்டம் டிசைன் பண்ண போறாங்களோ அவங்க தான் இதை முடிவு பண்றாங்க, கரெக்ட்? ஸோ இப்போ IO டிவைஸும் இங்கே என்னவா ட்ரீட் ஆகும்? மெமரி லொகேஷனாக தான் ட்ரீட் ஆகும். ஆல் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் that uses 16-bit address can be used for transferring data between CPU and either memory or IO devices. Fine. Whichever instruction uses 16-bit address, either it can be direct or indirect. You want to mention it. Either it can be direct or indirect. Fine. Say for example, இப்படி எடுத்துக்கலாம். என்னோட input device இருக்கு. Input device address. நான் 9100 ன்னு அசைன் பண்ணிருக்கேன். Assume. Fine. Input device address வந்து நான் 9000 ன்னு assume பண்ணிருக்கேன். Fine. If I want to read data from that device, which instruction we have to use now? Again I am repeating, controller விட்டுடுங்க, ப்ராசஸருக்கு வந்தாச்சு பண்ணுங்க. ஃபைன். என்னோட ப்ராசஸர்ல இந்த அட்ரஸ்ல இருந்து நான் ஒரு டேட்டாவை ரீட் பண்ணனும்னா என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணனும்? 8085 மைக்ரோ ப்ராசஸர். Do you remember? Yes. LDAX வராத டிக்சன், LDA, கரெக்ட்? LDA னா பக்கத்துல என்ன வர முடியும்? அட்ரஸ் மென்ஷன் பண்ண முடியும், கரெக்ட்? LDAX னா மீனிங் என்ன? பக்கத்துல ரெஜிஸ்டர் பேர் தான் கொடுக்கும். ஃபைன். ஸோ இப்போ மீனிங் என்ன? டு ரீட் திஸ் இன்புட் டிவைஸ் ஆல்சோ ஐ ஹவ் டு யூஸ் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் விச் ஐ வாண்ட் டு ரீட் த மெமரி கண்ட். ஃபைன். இஸ் இட் கிளியர் டு எவ்ரிவன்? இஸ் இட் கிளியர் டு எவ்ரிவன்? சரி, இப்போ நான் அந்த டிவைஸ்ல ஒரு டேட்டாவை ரைட் பண்ணணும்னா என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணணும்? Say for example, it is an output device now. Output device with address 9100 அப்படின்னா மீனிங் என்ன? To write a content, what instruction you have to use? Read பண்றதுக்கு LDA, correct, very good. STA 9100, very good and this one. Fine. So the meaning என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, in the case of memory mapped IO scheme, only 16-bit address we have to use for both memory and IO devices. Fine. அப்ப மீனிங் என்ன? As a programmer, as a designer, I know this address is assigned for IO device or memory location. Fine. But the computer doesn't know. Okay. So this is an example for memory mapped IO scheme. Fine. You can consider the memory starts from 00000 to BFFFF. Fine. So up to this memory location. Okay. So இதையும் நம்ம எப்படி டிவைட் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. டோட்டலா மெமரிக்காக இந்த லொகேஷன்ஸை நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்கோம். Then IO device-க்காக இந்த லொகேஷனை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்கோம். Fine. On seeing this, you people can understand. Totally 64 KB address, 64K address we have. That means 64 into 1024 address நம்மகிட்ட இருக்கு. அதுல 32 kilobyte and 16 kilobyte total memory. That means 48 kilobyte address we are using for memory. The remaining address space we are using for IO devices.
Fine. Again, in the memory நீங்க எப்படி வேணா என்ன பண்ணிக்கலாம், RAM, ROM இதை divide பண்ணிக்கலாம். See, this and all has to be fixed by the person who is designing the system. Okay, so this we have to understand. நம்ம யூஸ் பண்ண ட்ரெய்னர் கிட்ல இந்த மெமரி மேப்பிங் ஸ்கீமை நம்ம யூஸ் பண்ணல. We didn't use this memory mapping scheme in the trainer kit. அதாவது ESA trainer kit நம்ம யூஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா, அந்த பர்டிகுலர் சிஸ்டம் டிசைன் பண்ணவங்க மெமரி மேப்ட் IO ஸ்கீமை யூஸ் பண்ணல. It means what? Next thing what we are going to discuss is going to be memory mapped, sorry, IO mapped IO scheme. Fine. So இந்த diagram புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? டோட்டல் அட்ரஸ்ல ஒரு சில அட்ரஸ் IO டிவைஸ்க்கு அசைன் பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு சில அட்ரஸ் மெமரிக்கு அசைன் பண்ணிருக்காங்க. Again, மெமரிக்கு அசைன் பண்ணதுல you can have your division based upon your requirement. Fine. Now coming to IO mapped IO scheme, இங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க. 16-bit address dedicated for memory device only. 8-bit address dedicated only for IO device only. So here both you programmer as well as the system CPU knows these are all input output device and these are all memory locations. Fine. Yes or no? First, so in this scheme both 16-bit address space and 8-bit address space ரெண்டுமே யூஸ் பண்றாங்க. 16-bit எல்லாம் எதுக்கு, மெமரியை அட்ரஸ் பண்றதுக்காக. 8-bitல எதுக்கு, to address the IO devices. So all data transfer instruction that uses 16-bit address only address the memory location. Fine. Whichever instruction uses 8-bit address, okay, 8-bit address, they can be used to transfer data between IO devices. Okay. Can you people type in chat what are all the instructions we have which have 8-bit address to do communication between processor and the IO device? CPU க்கும் IO device க்கும் இடையில data transfer பண்றதுக்கு we have only 2 instructions. Very good, Sivakumar. In and out. Correct. In 8-bit address, out 8-bit address. Fine. Now you people realize in the trainer kit what we are having in our college, which memory mapping scheme is implemented. நம்ம யூஸ் பண்ண அந்த போர்ட்ல என்ன பண்ணோம், 8255 எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறப்ப 8-bit address வச்சு தான் நான் சொல்லி கொடுத்தேன். கரெக்டா? What it mean? They have used which memory mapping scheme? IO mapped IO scheme. Thank you, Danya. Logasniga, thank you. Okay, fine. So example, in 80, out 40. These are some examples. Fine. Fine. On seeing this diagram, you can understand this is the exact memory mapping scheme used in the trainer kit. Correct? No, படிச்ச ஞாபகம் இருக்கா? 32 KB slot, அதுல 16 KB ROM, the 16 KB வந்து optional memory slot ல படிச்சோம். The remaining 32 KB of RAM. Fine? Is it clear? Is it clear or not? Total 64 KB memory காக கொடுத்தாச்சு. 16-bit address, 64K address space for memory. Then for IO device we are having 8-bit address start from 00 to FF, device 0 to device N. 256 devices you can have. That's all. Fine. So that's all about the IO mapped IO scheme. Now we are going to compare these two memory mapping scheme one by one. First point நான் சொல்றேன், second point நீங்க சொல்லுங்க. Address with is 16-bit. Okay, A0 to A15 are used to generate the address of the device. What about here? What about here? In IO mapped IO scheme, what about the thing? Here 16-bit address width is also there, the 8-bit address, both are there, correct? So address with is 8-bit, A0 to A15 lines are used to generate the address of the, sorry, A0 to A7, sorry, there is a mistake in this slide, I regret for that, I'll change it now, wait a minute. I think it is in image. Okay, kindly correct it. Kindly correct it. There is a mistake in this slide. Kindly change it. Okay, so the address which is 8-bit here. Okay, see, when speaking with input output device, it is 8-bit. When speaking about the memory location, it is 16-bit. Fine.
the line A0 to A15 are used to generate the address of the device அப்படின்னு போட்டுட்டு A0 to A7 change பண்ணிக்கோங்க. Fine. When addressing this particular thing, in out instruction use பண்றப்ப the address is duplicated at the higher order address line. A0 to A7 ல என்ன போகுதோ அதே தான் A8 to A15 வழியா போகும். Fine. Okay, coming to next point. Memory read, memory write control signals are used to control the read and write operation of IO devices. Okay, what about here? See, இங்க நம்ம சொல்லிருக்க பாயிண்ட் எல்லாமே டிவைஸ் IO டிவைஸ் ரிலேட் பண்ணி மட்டும்தான். ஓகே, ஸோ மெமரி ரீட் மெமரி ரைட் சிக்னல் அப்படின்னு சொன்னா இங்க என்ன வரும் படிச்சோம் இல்லைங்களா? IO/M bar, கரெக்ட், ரீட் பார் ரைட் பார், இதை வச்சு நம்ம சிக்னல் ஜெனரேட் பண்ணிருக்கோம். மெமரி ரீட் மெமரி ரைட். வாட் அபவுட் த அதர் சிக்னல்ஸ்? மெமரி ரீட் பண்ணோம்னா எஸ் வெரி குட், IO read IO write control signal are used to read the read and write IO operation respectively. Fine. இங்க என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம்? whichever instruction மெமரி ரிலேட்டடா என்னென்ன இருக்கு, STA, LDA, LDX, STX, ADD-M, எங்கெங்கெல்லாம் எனக்கு 16 bit மெமரி லொகேஷன் வருதோ அந்த இடத்துல எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணலாம், we can use it. இங்க நான் IO டிவைஸ் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணனும்னா என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணணும்? to transfer data between IO devices, only which instruction we have to use? Very good, in and out instruction. Fine. Here data transfer takes place between any register and IO device, correct? Inge say for example move B, M னு போறோம். M ல ஒரு டிவைஸோட அட்ரஸ் இருக்குன்னு வெச்சுக்கலாம். Fine. இப்போ மீனிங் என்ன? B ரெஜிஸ்டருக்கும் நான் ஒரு டேட்டாவை ரீட் பண்ண முடியும். That is the meaning I am telling here. What about in the case of in and out instruction? In and out அப்படின்னு சொன்னோம்னாலே specifically we have to use one register. What? Which register? Yes, accumulator register and IO device. Thank you. Next, maximum number of IO device இங்க எவ்வளவு கனெக்ட் பண்ணலாம்? தியரிட்டிக்கலா சொல்லணும்னா எல்லா மெமரி லொகேஷனும் IO க்கு allocate பண்ணோம்னா 64K devices we can connect. Theoretically we are speaking, practically அப்படி பண்ண மாட்டோம். ஜெனரலா நமக்கு ப்ரோக்ராமுக்குன்னு ஒரு சில ஸ்பேஸ் allocate பண்ணோம். கரெக்ட்? What about the number of devices here? What about the maximum number of devices you can interface here? Yes, 256. Fine. Then execution speed பொறுத்த வரைக்கும் as we are using LDA STA instruction எனக்கு 13 T state or 7 T state ஆகும். Fine. Okay, whereas in this case the execution speed is 10 T state. Okay, இது ஏன் 10 T state அப்படின்னு பார்த்தோம்னா opcode in read பண்றதுக்கு ஒரு மெஷின் சைக்கிள், opcode fetch cycle, then address read பண்றதுக்கு இன்னொரு மெஷின் சைக்கிள், then டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு இன்னொரு மெஷின் சைக்கிள். 3 மெஷின் சைக்கிள் with 10 T state இங்க நடக்குது. Decoding 16 bit address will require more hardware circuit. இங்க நமக்கு 8 bit தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றதுனால less hardware circuit relatively. Fine. So that's all about the difference between the memory mapping scheme and the IO, memory mapped IO scheme and the IO mapped IO scheme. Fine. So these are the differences we are having between the two memory mapping scheme. Okay, I hope it is clear to everyone. So this is the very first topic in your module. Fine. Okay. Fine. Now, what is the maximum number of IO devices that can be connected to Intel 8085 microprocessor if IO mapped IO scheme is used? So last answer type பண்ணிருக்கீங்க கரெக்ட்டா? 256. Thank you. Okay. Then what are the instructions used for data transfer with external device if you are using IO mapped IO scheme? You already type on my answer. Correct? Yes, very good. In and out. Thank you. Fine. Okay. Now we are going to discuss about the peripheral IC 8255. So already நம்ம பார்த்த content இப்ப revise பண்ண போறோம். Next class நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா we are going to continue the other modes of operation.
Okay, so idu konja quick na move pannittu poiduven because this topic is already covered in your lab session. Fine, doubt irundhuchna lab session video va refer panniko. Experiment number 5 online la nama conduct panna experiment 5 video recorded irukudhu, so check panniko class. Okay, so 8255 பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொன்னோம்? It is a programmable IC. By programming this particular IC, you can configure either the ports as input or output. Fine. So how many ports we are having in 8255? You secret answer pannunga. We are just going to recollect. Fine. How many ports we are having? 3 ports. 24 is the number of pins. Correct. So 8255 பொறுத்த வரைக்கும் general purpose programmable IO device used for parallel data transfer between microprocessor and peripherals. Fine. So it operates at plus 5 volt. So 24 programmable IO pins are there as 3 ports. Fine. What are the names of the three ports? Can you type in chat? Yes, port A, port B, port C. Thank you. Fine. So it is going to have 8 pins in each port. So it is a 8-bit port. The port names are port A, port B, port C. The pins are PA7 to PA0, PB7 to PB0, PC7 to PC0. Okay. Then among all ports, port C can also be used as 2 4-bit ports. Can you name the 2 4-bit ports? Port C எப்படி டிவைட் பண்ணிருந்தோம்? Yes, port C upper, port C lower. The upper 4 pins, it is considered as upper 4 pins are port C upper port, then port C lower அப்படினா lower 4 pins. Fine. All ports are controlled by 2 group of control units. Can you name the control units? 2 groups இருக்கும். என்னென்ன? Group A and B. Very good. Group A எதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுது? Entire port A and port C ஓட upper மட்டும். What about group B? Group B is going to have the control over port C lower and entire port B. Yes, very good. Thank you. All port pins and their mode of operation can be programmed by writing a control word into the control word register. Correct? So the port pins can be either configured as input or output. Fine. By writing a control word on control word register. So 8255 broader two mode of operation இருக்கு. என்னென்ன? Yes. Yes, BSR mode, IO mode. Thank you. BSR mode, IO mode. Fine. Again, IO mode we are having further classification. Fine. BSR stands for bit set or reset. It is only for port C. No other ports can be configured in BSR mode except port C. Fine. IO mode is further having 3 modes of operation. Enna? Mode 0, mode 1, mode 2. Idhila endha mode mattum nama work pannirkom lab session la. Mode 0, mode 1 and 2 mattum da nama padikka porom indha topic la. Fine. Okay. So mode 0 பொறுத்த வரைக்கும் all ports you can configure in this particular mode. This is called as basic or simple IO mode. Mode 1 we call it as strobed IO mode. It is only for port A and port B. Then mode 2 is bidirectional IO data transfer mode. It is only for port A. Fine. So the screen இதெல்லாம் screenshot எடுத்து வச்சுக்கோங்க. Later நீங்க படிக்கிறப்ப இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் point by point. Fine. So this is the architecture diagram. Correct. So as we told, we are having 3 ports organized like this. Port A and port C upper are under the control of group A. Then port C and port C lower and port B are under the control of group B. Correct? Fine. Here we have 8 pins PA7 to PA0. Here we have 4 pins PC7 to PC4. Here we have 4 pins PC3 to PC0. And here we have 8 pins PB7 to PBC. Okay. Totally we are having 24 pins. This portion we call it as port pins. It is used to connect the IO devices. That's all. Fine. The remaining pins are used for CPU interface. To interface this particular IO device with your CPU, we need some signals. Fine. 8255 உங்க ப்ராசஸர் கூட இன்டர்ஃபேஸ் பண்றதுக்கு we need these signals. என்னென்ன வேணும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா data bus,
Then read write control logic என்ன இருக்கு பாத்தீங்கன்னா RD bar, WR bar, A1, A0, reset, CS bar. Correct? Okay. இந்த bidirectional data bus என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் ஆகுது? It is used for data transfer between your A255 and the CPU. Correct? Yes. So this is a 8-bit bus. Fine. Now coming to the addressing. Okay. The addressing பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 bits A1 A0. இது எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? What is the purpose of A1 and A0? What is the purpose of A1 and A0? How many ports we are having? 3 ports. For each port you will be going to have registers. Port A register, port B register, port C register, then control word register. To address any one of this, we have to use this pin A1 and A0. What meaning enna? நீங்க சென்ட் பண்ணக்கூடிய அட்ரஸ்ல லாஸ்ட் 2 பிட் 00 இருந்தா மீனிங் என்ன? போர்ட் A. 01 இருந்தா போர்ட் B. 10 இருந்தா போர்ட் C. 11 இருந்தா மீனிங் என்ன? If A1 and A0 are 11, which is going to be addressed? Control word register. Thank you. Okay, fine. What about RD bar and WR bar? Read and write signal. நீங்க ஒரு டேட்டாவை ரீட் பண்றதா இருந்தாலும் ரைட் பண்றதா இருந்தாலும் during that time this signal will get activated. Fine. Then reset. என்ன பர்பஸ்க்காக? Whenever you reset your microprocessor, this particular board must also get reset. அதுக்காக. Fine. Okay, as we told, IO mapped IO scheme அப்படின்னு சொன்னோம்னா 8-bit address. Correct? So the 8-bit lower 2 bit are used to select the port register. The upper 6 bits are used to select the 8255 IC. That we call it as chip select. Correct? That's all. Then to provide the power supply, we are having 2 pins. So total எத்தனை pin ஆயிடுச்சு? 24 pins for port. Then 8 pins for data bus. So 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. So it's a 40 pin IC. Correct? Okay. So this is the pin diagram. Okay. So easily you can remember this. So முன்னாடி பார்த்தது என்னது? Architecture diagram. இது வந்து pin out. என்னென்ன pins எல்லாம் இருக்குன்றது மட்டும் இங்க நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்றோம். Internal part of the IC நமக்கு இங்க தெரியாது pin diagram. Fine. So இந்த pins எல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? CPU கனெக்ட் பண்றதுக்கு, இந்த pins எல்லாம் IO device கனெக்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம். That's all. Fine. So நான் சொன்ன அந்த சிக்னல்லாம் டீடைலா இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கோம். Power supply VCC and ground. 5 volt கொடுக்கணும் VCC ல. Ground pin must be connected to GND. Then data bus buffer என்ன பர்பஸ்க்கு நம்ம சொல்லிருக்கோம். Correct? So it's a 8-bit bidirectional buffer register used to interface 8255 with system bus of 8085. So the direction of data transfer is controlled by read write control logic. Correct? So coming to the read write control logic, CS bar 8255 select பண்றதுக்காக. So this line is used to select the 8255. A low on this pin enables read or write operations. Fine. To read or write, you are having RD bar and WR bar. Correct? So எப்பெல்லாம் read பண்ணுமோ அப்ப RD bar automatically generate ஆயிடும், 0 ஆயிடும். Then WR becomes 0. Fine. Okay. Coming to A1 and A0 already சொல்லியாச்சு. Port A, port B, port C register or control word register. எதை செலக்ட் பண்ண போறோம்ன்றது. Then reset நம்ம already சொல்லியாச்சு. Whenever your 8085 microprocessor is reset, this particular pin must go high. So இதுவும் reset ஆயிடும். That's all. Fine. Then these pins are for interfacing the IO devices. Correct? Then group A, group B control unit. Group A ல என்னென்னலாம் இருக்கு? Group B ல port B and port C lower. Fine. So this is the control word format for IO mode. Correct? So in the particular control word format எப்படி யூஸ் பண்றதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. Fine. So mode 0 அப்படின்னு சொன்னோம்னா in this mode all ports can be programmed as either input or output port for simple IO data transfer. Fine. Port C can be programmed as 2 4-bit ports. Port C மட்டும் என்ன பண்ணலாம்? ரெண்டு 4-bit போர்ட்டாவும் கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். Fine. So mode 0 பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுவோம்ன்றதெல்லாம் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. So input device is connected to 8255. 8255 is connected to microprocessor.
So in the diagram வச்சு ஒரு விஷயம் நம்ம ensure பண்ணலாம் என்னது without 8255 you cannot able to interface your input output device directly 8255 இல்லனாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும் we have to build some external circuit to interface this input and output device with 8085 fine okay so இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு கரெக்ட்டா port A output in mode 1 port B input in mode 0 port C as output so அதுக்கு உண்டான controller formatல ஒவ்வொண்ணா fill பண்ணிருக்கோம் port A mode 1 ன்னு சொல்லிருக்கோம் so இந்த ரெண்டு பிட் mode 1 னா 01 fill பண்ணியாச்சு correct so 01 fill பண்ணியாச்சு next port B கரெக்ட்டா coming to port C output port configure பண்ணனும் சொல்லிருந்தோம் so we are marking 00 here okay so port B oda mode selection mode 0 okay so enna mode la irukno mode 1 la I mean mode 0 as input correct input ன்றதனால இங்க 1 fill பண்ணிருக்கோம் then port C upper and lower 00 fine so இங்க நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம் port A mode 1 output முடிஞ்சு போச்சு port A coming to port B mode 0 input okay coming to port C output so that's why we are having the word as A to H so this is the way you have to fill the control word similarly we have another control word format for BSR mode of operation adula first bit MSB must be 0 the next 3 bits are don't care the remaining 4 bits எப்படி யூஸ் பண்றோம்னா 3 bits bit number 3 to 1 are used for selecting the bit then bit 0 is used to set or reset the addressed bit fine coming to this example PC2 set பண்ணனும் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க so meaning என்ன MSB bit 0 next 3 bits are don't care the next 3 bits என்ன வரணும் PC2 னா PC2 means what about the 3 bits yes see PC2 the number is 2 binary pattern la 3 bit la எழுதுனா என்ன வரும் 0 1 0 correct so இங்க set சொல்லிருக்கோமா reset சொல்லிருக்கோமா பாருங்க set பண்ண சொல்லிருக்கோம் so last bit becomes 1 fine coming to here இங்க நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா the same thing 0 next 3 bits are don't care so இங்க PC5 அப்படினா இங்க என்ன வரணும் 101 very good here set or reset reset means what 0 so 0 AH that's it okay mode 1 we will discuss by tomorrow class okay so these are the things already we have covered during the lab session that's why I have running very fast okay if you still have any doubt you kindly refer the lab experiment 5 video material available in the Google Classroom okay thank you to everyone I'm going to stop the recording now